President okwebaza olw'obuwagizi bw'owalaga n'otusasulira ettaka lyaffe. Omukulembeze w'eggwanga Jenerali Yoweri Kaguta Museveni Buhaburwa asisinkanya abataka oba abakulira ebika bya Buganda mu maka g'obukulembeze bw'eggwanga Entebbe nga baakulembeddwamu Minisita omubeezi ow'ensonga za tekinologiya Honorable Joyce Nabbosa Ssebuggwawo. Ensisinkano neegoberera ensisinkano eyasooka wakati w'enzida zombi omwaka oguwedde nga mu lusisinkano olwasooka kale abataka bano baasaba omukulembeze w'eggwanga okubagulira ettaka era bw'atyo omukulembeze kye yassa mu nkola. Abataka bano kye basookeddeko kwe kweyanza omukulembeze w'eggwanga. Ne kibeera kya byafaayo President kye watukolera kubanga okumala emyaka nga 15 ensi yaffe eno nga abatufuzi b'amatwale bazze bajjajja bano boolaba ku nsonga z'ettaka babadde mu kufiirwa. Mu mwaka gwa 2023 sewa abataka batandikawo kwefuwa okutuuka mu bazzukulu nga babatuusako obubaka obwekuusa ku nkulaakulanya mu mirimu n'okwejja mu bwavu era nga tutunuulira emirimu gyaffe gino egya bulijjo gye tukola obulimi n'obulunzi naye ng'ate sewo tutunuulira n'emirimu gyaffe egy'ennono. Mu nsisinkano eya leero abataka basiimye omukulembeze w'eggwanga olw'okubagulira ettaka kyokka ne bategeeza nga bwe lyetaagisa okuzimbibwako ebizimbe bibiri okunaabira yafeesi ez'enjawulo ez'ebyobuwangwa ne kaddiyizo kiyite museum omukulembeze w'eggwanga kye yeeyamye nga bw'agenda nakyo okukituukiriza mu ngeri eyasaba bulijjo aweebwa. Okuba nti balina ettaka tebalikozesa ate abantu abalala baagala dditwala. I will make a contribution to the building itself. Era nja kuwaayo omutemwa ku kizimbe. Because me, I am a traditional person. Kubanga nze ndi muntu wa byabuwangwa. And I will show you how later. Era nja kubalaga nyinza kukola ntya oluvannyuma. Bw'atyo omukulembeze w'eggwanga agamba nti abataka bano kale kyakulabirako kinene nga kale oba oliawo wa kukola ne kaweefuba alaba nga bayamba mutaka Ssekinnoomu okwongera okubeera ekyokulabirako. So what I will do, I will tell my controller. Nja kutegeeza omuteesiteesi wange. To be in touch with you and see how we can help you individually in your areas to have some model. So you become a model. Asigale ng'akwatagana nammwe okulaba nti muyinza okubeerako ne bye mutandika ebiyinza okubeera ekyokulabirako eri abantu baffe. Omukulembeze w'eggwanga wano era waasinzidde n'asaba abataka bano bakolere wamu naddala mu kutumbulwa n'okutambuza enteekateeka za gavumenti ez'enjawulo bwe yeeyamye n'okubawagira mu kibiina kyabwe mwe baterekera ensimbi. I would want to work with you on the traditional myoga. This word myoga which I introduced. Now the circle of the Bataka, that's very good news. Sako yammwe mawulire malungi nnyo. Ngenda kuteekamu obukadde 200. Ngenda kuteekamu obukadde akawumbi kamu n'obukadde 200. Omukulembeze w'eggwanga era yeeyamye n'okusasula ensimbi ez'okukozesa nga bakyusa ebyapa eziri mu bukadde bwa kuno 160 kale okusobola okwanguyiza abataka bano emirimu gyabwe. From US dollars 1.5 billion in 1986 to now US dollars 55 billion by the exchange rate method, but also to US dollars 180 billion by the PPP method. I think the economists should get time and explain to you this difference between GDP by the exchange rate method, which is what the minister was talking about here, and GDP by the PPP method. This method shrinks our economy because we are still importing items from abroad unnecessarily. We are importing unnecessarily. 2040, because they keep talking about the 2040, we shall catapult the economy to the size of the USD 500 billion. Why am I sure of this? It is because much of our economy today
is comprised of raw materials that are in value nominally 10% of the value of the final products. By adding value to coffee, maize, forest products, minerals, etc., our economy will grow exponentially. And the pipeline for the petroleum will solve that problem. That means only passengers or light trucks will remain on the road. Secondly, manufacturing and artisanship. Thirdly, services. And fourthly, ICT. So in those areas, that's why you'll get prosperity. You should choose to go to be somewhere as a wealth creator or an employee of the wealth creator. Further, people who do not bother to listen to our messages keep talking of poverty, lack of jobs, etc. The four sectors of commercial agriculture, artisanship and manufacturing, services and ICT, if utilized in the manner recommended by the NRM ever since 1995, will create so many jobs that we will exceed the job levels of Uganda. Uganda doesn't have enough. Once we develop our full capacity, Uganda will not have enough workers. Abavubuka bangi bavuddeyo okwenyigira mirimu egitali gimu wabula kye beetaaga kwe kubangulwa mu mbeera za bulijjo kw'ossa n'engeri eggwanga gye litambulamu mu kaweefube w'okulaba nga abavubuka bafuukira ddala ab'omulembe omutebi. Ogwo omukozi waliwo enteekateeka ya gavumenti ng'eneegendereddwamu okubangula abavubuka abajja okulaba nga beenyigira mu bintu eby'enjawulo okusobola okubbulula eggwanga. Enteekateeka eno ekolagana butereevu n'ebbanguliro lya Makerere University, Life Ministry Uganda ne Global Leadership Summit nga yatandikibwa n'abayizi mu matendekero aga waggulu era egenda mu maaso n'okugezesebwa mu Yunivasite y'e Makerere. Mu kwongera okutaanya ku nteekateeka eno, olukiiko luno lwetabiddwako ebikonge eby'enjawulo okuli omumyuka wa Sipiika Thomas Tayibwa, bannaddiini, omuduumizi wa gavumenti, omuwandiisi ow'enkalakkalira mu Minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo, ssentebe w'olukiiko lwa Yunivasite y'e Makerere n'abalala. Ono Maama Janet Kataha Museveni wasinzidde n'akubiriza abavubuka okukwatagana mu kukubaganya ebirowoozo ku ngeri ey'okukulaakulanya enkola eno. That most of you serve our nation in various capacities, impacting the welfare and well-being of the young generation as you support them to be fruitful and productive people. Okusinziira ku Maama Janet Kataha Museveni akakasizza nti enteekateeka eno mu kubangula abavubuka egendereddwamu okulaba nga bakwata ne ku mpisa ezibadde ziserebye naddala mu bavubuka. Every day, countless young, brilliant children of Uganda deviate from the path of greatness in the face of real life challenges that have robbed the destiny of many of our children in this country. Lies the potential for a bright future. Ono ayongeddeko nti kaweefube gwe baliko tagenda kukoma ku kukyusa bulamu bwa muntu ssekinnoomu wabula baakubayamba okubasobozesa okulaba nga nabo bafuna amagezi ag'enjawulo mu ngeri gye basobola okweŋŋanga ebizibu n'okwejja mu nvubo. Mourning individually, inwardly, let's hold hands now. If we now join the dots of these groups, even these groups that are here alone, and send them out into our communities, and let each one of you team with which group of our people
we can do ever so much. Wano mmyuka wa Speaker Thomas Tayebwa wasinzidde n'attaanya akabi akali ku kukulaakulanya tekinologi era n'akkaatiriza obwetaavu obw'okwongera okukuuma abaana naddala abakozesa yintaneti okuva ku bifaananyi ebyebuseegu n'ebintu ebirala ebisangibwa kuno. Ono era ategeezezza nti waliwo obwetaavu obw'okunnyonnyola ku nsibuko yaffe ng'eggwanga Uganda. A lot is going on. So we might be here thinking that Mama is helping the young generation, but he's helping us. Even the old generation, a lot. Tayebwa akkaatiriza obukulu obw'okubulirira buli muntu nga mwotwalidde n'abakadde osanga kinaayambako mu nkulaakulana y'eggwanga lino. Be different in the aspect of what age does it apply to you. But we are grappling with the same issues. You people, getting someone talk to in this country who can understand you. People are seated with a lot of problems. A lot of problems. Families are broken, but people don't want to say. People are just moving with their wives. They are attending functions, they are smiling. When they reach home, Mama, in the bed, the man sleeps with the... Wabula ensonga y'abavubuka esaanye okukwatibwako n'omukono ogw'ekyuma kubanga be bakulembeza ab'enkya ng'okubaleka nga bataayaaya n'okukola ebyo bye baagala nga tewali abakuba ku mukono ate kiyinza okuviiramu eggwanga okwonooneka mu biseera eby'omu maaso. What is going on? A lot. It's just a matter of you making yourself available so that people can talk to you. Just give people a chance to trust you. Give people a chance to talk to you, and you will see what they will tell you. Kiyonga Adams eyali ssentebe owa disitulikiti ya Amdat okutuuka okusindikibwa Luzira mu biseera bwe yali nga ye ssentebe owa disitulikiti eyo kigambibwa nti yakozesa bubi yafeesi nabba emmotoka ya gavumenti namba UG noti 605 ng'emmotoka eno yali ekoze akabenje mu bitundu by'e Matugga. Oluvannyuma lw'emmotoka ey'okubeera ku poliisi akaseera akawanvu kigambibwa nti Kiyonga yajja n'asaba emmotoka eno ku poliisi y'e Matugga n'emuweebwa nga mu kugiggyayo yagitwala mu garaji ewandegeya ng'eno gye baagisanga oluvannyuma nga yonna ebyuma biggiddwamu era omusango guno gwatandika okuva mu 2015 okutuusa ensala bweweereddwa ng'emmotoka eno yali eweereddwa yafeesi yasaba minisita wa Uganda eyambeko ku mirimu gy'abavubuka mu kitundu kino. Kiyonga aleeteddwa mu kooti wakati mu bukuumi okuva mu kkomera e Luzira nga wano omulamuzi Praise Ahuhira ategeezezza nti ekibonerezo kino akimuwadde kibeere ekyokulabirako eri abantu naddala abalina ebintu ebiyamba abantu ba bulijjo. The civil servant ought to have protected the stolen motor vehicle in its damaged form because the same was held in trust for the people of Bamuriat district rather than disposing it off illegally and irregularly. Convict therefore deserves a deterrent sentence for him and others like him to take a lesson. Omulamuzi ayongeddeko nti ekibonerezo kino era kyakuwa ekifaananyi eri abantu abakola mu yafeesi za gavumenti kuba bangi bazibeeramu naye nga bazikozesa bubi nga kino balina okukitwala ng'essomo. This country is currently mad with acts of abuse of office with impunity by civil servants, and this court ought to send a strong message to the effect that public resources and assets must be respected and protected by those who hold public offices and assets in trust for the people of Uganda. Wano omulamuzi Ahuhira awadde yali ssentebe ekibonerezo n'amusiba emyezi 23 n'ennaku 14 nga gy'emyaka egisukka mu 2 wabula singa ono anaabeera abuzaayo emyezi 6 okuvayo ate aba alina okusasula obukadde 80 nga ssente zino waakuziwa aba disitulikiti ey'e Amdat. Convict therefore deserves a deterrent sentence for him and others like him to take a lesson. Convict being a first-time offender is hereby sentenced to 23 months imprisonment, the 16 days so far spent on remand since the date of judgment are deducted, thus a sentence of 22 months and 14 days. The convict is further ordered to compensate Amuriat District local government for the stolen motor vehicle wreckage to a tune of Uganda shillings 80 million
within 6 months upon completion of the custodial. Kyokka munnamateeka wa Kiyonga Johan Rambuka awakanyizza ekibonerezo kino n'ategeeza nti tekiriyo, bw'ati akakasizza nti baakugenda mu kkooti enkulu okujulira ku kibonerezo eky'okusasula obukadde 80 ssaako n'ebbanga lye bawadde omuntu we kubanga ye kino akitadde ku mpalana ez'ebyobufuzi ezijjudde mu disitulikiti y'e Amudat. This case is that in 2015 the cow had an accident. In that very year, the cow, together with his driver, they came and got a release of that wreckage. It's sad that they're even calling it a motor vehicle. They came and signed for the wreckage. In court, the police officer came and said they released the wreckage to the district. After releasing the wreckage, they never picked the wreckage, but they kept picking parts of the wreckage. This client of mine comes in office in 2021 as a good citizen. By the time he joined office, he found the district had only 2 operational vehicles. So they sat in the DEG of the district, because there's a person of the DEG, to find out what happened to the vehicles. So he had a search to find out the vehicles of the district. In his search, he found 7 vehicles which had been stolen, which had been lost by the district. That evidence we put on record, including this very one. A thief does not write police, the IGP, that I'm coming to steal. That can never happen. Wabula ensangi zino abantu ab'enjawulo abali mu yafeesi za gavumenti bangi bazzenga bakwatibwa ku nkoona ekikakasa nti buli omu asaanye okukozesa obulungi yafeesi okwewala okubeera ekyo